Okay, now it is the next method. So here again what we were talking about, it is FSI and the FAR. FAR is floor area ratio, that mean that we know the total area and the built up area ratio of the total area and the built up area. So then FSI, that is the floor space index, that means how much space is allotted to each individual, or per person how much area can be allotted. That is the floor space index. Depending upon the town planning directions or the rules, based on the rules you have to take the values. Then next one is ratio and correlation method. Ratio and correlation method, it is written here, the population growth of a small town area is related to big towns or big areas. The increase in population of a big city bears a direct relationship to the population of the whole state or country. And in this method, the ratio of population increase of the state or country is determined for the previous decades, and this ratio is used for predicting the future population. So that means ratio correlation method, we are assuming that the population of our city which we want to project, it is directly related to the increase or decrease in the population of our state. Okay, so we are assuming that the population of Alleppey city, Alleppey municipality is directly proportional to the population increase of Kerala state. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ അസംഷൻ എന്താ, കേരളത്തിലെ മൊത്തത്തിലുള്ള പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആലപ്പി സിറ്റിയുടെ പോപ്പുലേഷൻ്റെ സെയിം ട്രെൻഡാണ്, സെയിം ട്രെൻഡിലാണ് നമ്മളുടെ സിറ്റി വളരുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, വി ആർ അസ്യൂമിങ് ദാറ്റ് ദ ബിഗ് സിറ്റി ഏരിയ, that is the population of a particular big city area is directly proportional to the state population. Then again we can assume the state population is again directly proportional to the national population or the Indian population. So നമുക്ക് പറയാം ഇന്ത്യൻ പോപ്പുലേഷൻ ഏത് രീതിയിൽ ഗ്രോ ചെയ്യുന്നു അതേ സെയിം ട്രെൻഡിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ സിറ്റി പോപ്പുലേഷൻ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് കോറിലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. But again it is not accurate, and when we look into the previous decadal populations of or our census population and the census population of India, we found that it's never it is correlated. That means the Indian population is or the state population is not directly proportional to the population increase of the national average. Why? Because we know our state is a developing state, whereas so many other states are not in developing in the same manner or at the same faster rate, is it? So it is normally it is not directly related, but we can assume the city population is directly proportional to the increase or decrease in the population of the state. ഇപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ പോപ്പുലേഷനായിട്ട് ഡയറക്റ്റ്ലി കോറിലേറ്റഡ് ആണെന്ന് നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സിറ്റി പോപ്പുലേഷൻ അറിയില്ല, അതിൻ്റെ പ്രീവിയസ് റെക്കോർഡ്സ് ഒന്നും നമ്മുടെ ഇത് അവൈലബിൾ അല്ല. സോ വെൻ ദർ ഈസ് നോ ഡേറ്റ ഫോർ ദ സിറ്റി, we can just assume that the population of the state, it is directly proportional to our city population. So you take the value of the state population, the previous decadal population of the state, then you calculate the percentage of the state population, then same value you are adopting for the city population, increase or decrease in the population you can calculate. That is the ratio correlation method. The next one is the growth comparison analysis method. Growth comparison analysis method, that is what is that? It is written, the change in population of a city is due to three reasons. So what are the three fundamental reasons why the population is increasing? One is the birth, second is the death, and third is the migration from villages to towns. So the difference between the birth and death will give the actual increase in population. Difference between the actual birth and the actual death will give you the actual increase in population. Then a actual migration, how much people it is migrated to this particular place, that also records are there, or you will be getting the correct records since we have the voters list, we have the correct data in the